Good morning, everyone. My name is Catherine Demomo, and today I am going to continue our report about calisthenics and yoga. I am the third reporter, so for my part, let's focus in the sutra period. So, the sutra period is one of the yoga as an Indian heritage. Let's begin. Sutra period. Maharishi Patanjali gave Yoga Sutra approximately in 147 BC. Yoga Sutra is divided into 4 parts. Maharishi Patanjali described Ashtanga Yoga or 8 limbs of yoga. The scriptures related to Buddhism and Jainism reveal that yoga was also a main part of life of the people. So, during Sutra period, si Maharishi Patanjali iyang gipublish ang iyahang book titled Yoga Sutra. Ang Sutra period, it happened in 147 BC. So, ang Yoga Sutra is naa siya'y 4 parts. Ang iyahang first nga part is Samadhi Pada, means chapter on contemplation. This part is mainly about calming and controlling the mind. It teaches that yoga helps us reduce distracting thoughts and develop deep concentration and meditation. It also teaches practice abhyasa and letting go or detachment, vairagya. Number 2, Sadhana Pada. It means chapter on practice. This part focuses on how to practice yoga in daily life. It introduces Kriya Yoga and explains the 8 limbs of yoga, including good behavior, discipline, physical postures, breathing concentration, and meditation. It also teaches ways to overcome suffering and mental obstacles. Number 3, Vibhuti Pada means chapter on powers. This part discusses what can happen when a person develops very deep concentration and meditation. It describes certain special abilities or siddhis that are traditionally believed to arise from advanced practice. However, it warns that this should not become a distraction or cause of pride. So, ang kaning Vibhuti Pada di ay it talks about kanabitang very deep concentration and meditation. In short, kanang you are very skilled in performing yoga, pero it doesn't mean nga kinahanglan superior na ka or kanang ang imuhang pagtingin sa ubang tao is kanang mubo na kaayo sila para sa imuha niya ikaw is mas taas kay tungod superior na ka, kay tungod skilled and intelligent na kayo ka, dili na pwede. So dapat bisan unsa pa ka kamaayo, dapat mo maintain gihapon ka kindness, kay baw ka sa humility and being humble. Kay it is a form of respect dili lang sa imuha but also sa laing tao. Then number 4, Kavalya Pada, chapter on freedom. This final part focuses on spiritual freedom or liberation called Kavalya. It explains becoming free from attachment, ego, and the things that cause suffering. So, mga butang nga nakakos sa atoa og mga sufferings, mga butang nga kanang nakapadown og pamaayo sa atoa, naka-affect sa ato ang mental and emotional health. Kato mga bati nga mga butang is through yoga ma-cleanse ang imuhang body, then makakuan ka, makalingkawas ka ato sa imuhang mga sufferings nga imuhang naagian, kay imuhang mind is na limpyo naman din imuha sang body sad is kanang nakuan na siya kanabitawng na-relax na siya. Then the scriptures related to Buddhism and Jainism, it means ang Buddhism and Jainism is kanang types na siya sa religion. Then ang Buddhism ug Jainism sad is ilahang gikuan ang mga
yoga teaching methods and practices ilahang gikuan bitaw gi-perform bitaw nila bitaw nga kana bitawng base sa kanang kuan katong yoga gyud nga original gyud nga techniques or methods bitaw gyud nga kanang gi-perform sa Indian nga mga people ilahang gi-apply, pero ang nakalahian lang is ang ilahang mga beliefs or ang mga reasons kung ngano ilahan nang gi-part ang yoga sa ilahang life. Then, let's proceed to the Smriti period. Smritis were written till about 1000 AD. During this period, we find various changes in ideas, beliefs, worship, and costumes. Pranayama and other purification techniques were used in many religious rituals. During Smriti period, the word Smriti means that which is remembered. It means daw is kana mga information or mga text nga kanang gipangtudlo sa laing tao diri sa atoa is ato ang nahinumduman, then atoa sad siya sang gitudlo or atoa siyang gi-apply sa laing tao. So in short, ang mga information sa unang panahon nga gipangtudlo diri sa atoa unya atoa sang gitudlo sad sa ubang tao is na-apply sad nila sad. Ang mga information is kanang wala lang nagamit sa kanang past na spread pagyud across kanang kuan from various generation to generations. Then during this period daw ang mga kanang ang yoga techniques or methods daw or mga practices kay kanang gibase na or na-influensyahan sa mga ideas, beliefs, worship, costumes, traditions, and culture sa laing tao. Mauna nga ang yoga is nagkahinay-hinay o ka-improve o ka-develop. Then pranayama, it means regulation of breathing, purification techniques, how we cleanse our body and mind in performing yoga para maka-prepare ta before ta mo engage sa yoga. Then it is also used in religious nga mga rituals. Number 7 is the medieval period. During this period, the two cults, the Nata cult and the Bhakti cult, were very famous. Hatha yoga was evolved and was very popular in Nata cult. Saints of this period were following yoga. During medieval period naay duha ka cults. The first one is the Nata cult, the second one is the Bhakti cult. Kaning duha ka cult is popular kay ni sila or known kaayo. Then ang Hatha yoga is associated or connected sa Nata cult. Then ni-evolve sa ni Sadsiya ang kaning Hatha yoga, and ang kanidi ay Nata cult is it focus on physical postures. When we say physical postures is body positions, how we use our body in controlling and performing yoga. And breathing, mga breathing techniques or practices nga kinahanglan nato i-perform well para maka-focus or maka-concentrate tagtarong, purification, cleansing our body and mind, and meditation, how we calm our mind. Then ang kaning Bhakti cult is this focus on devotion, love, and dedication to God. Saints and spiritual teachers followed yoga as part of their spiritual life. Ang kaning Bhakti cult in short is mga gipang-apply nila sa mga yoga teaching or methods or practices para ma-strengthen ang ilahang relationship or connection sa atoang Ginoo. It focuses on kanang strengthen our faith, love, devotion sa or connection sa atoang sa atoa bitawng God bitaw. Then let's proceed to number 8, modern period.
Swami Vivekananda, Yogananda Maharishi, Raman Sri Aurobindo played important role in spreading yoga out of India. Yogacharya B.K.S. Iyengar, Baba Ramdev has inspired millions of Indians and foreigners to use yoga to make them healthy and release mental stress. At 69th session of UN General Assembly in New York on September 27, 2014, PM of India urged the need to celebrate International Yoga Day for the harmony and peace in the world. June 21 declared as International Yoga Day by United Nations. First International Yoga Day was celebrated on June 21, 2015. During modern period, daghan nga mga teachers about yoga bitaw, mga gipang-publish na sila mga gipang-publish nga mga books or authors sila about kanang kuan proper way of performing yoga. So ako ni silang gipang search kaning mga gipang mention diha nga mga tao. So kani si Swami Vivekananda help introduce Indian yoga and philosophy to Western audiences. Si Yogananda Paramahansa Yogananda spread yoga and meditation internationally. Si Ramana Maharshi emphasized self-inquiry and spiritual realization. When we say self-inquiry bitaw is kanang nagdig deeper ka sa imuhang self, na kay mga questions bitaw nga gipangutana or gipangita bitaw para ang mga questions kay imuhang gipangita is related sa imuhang inner self. Then katong mga questions is kanang nga ikaw ra say maka-answer. Si Sri Aurobindo developed ideas about spiritual growth and an integral approach to yoga. B.K.S. Iyengar became famous for teaching yoga postures with attention to alignment and precision. So kani si B.K.S. Iyengar is kanang nag-teach ni siya sa ato about proper yoga postures para bitaw na ay mga safety, para ma-maintain na to ang safety bitaw and also healthy lifestyle. Kay unsa man nang kuan healthy ka pero mag-perform ka og yoga is kanang dili day maudi ay di ba makakuan man ka ana no, na posibilidad nga magka-injury ka ana. So through kanang BKS Iyengar teaching, dili lang ka makahibaw proper way of kanang performing yoga, it also included the safety procedures how we perform yoga. Then, si Baba Ramdev helped make yoga and pranayama widely popular among many people in India and abroad, especially for health and stress management. So, at 69th session of UN General Assembly in New York, September 27, 2014 is kuan sa India bitaw, nagpass sila og kana bitaw si tawag ana kana bitaw proposal bitaw dito sa UN General Assembly, then giheld pagid sa New York gyud. Ang India is nagpass og proposal ngadto nila nga kanang need bitaw known ang yoga bitaw dili lang sa ilahang country which is India, kundi pati na sa worldwide or across the globe. So kinahanglan i-celebrate ng International Yoga Day for the harmony and peace in the world. Then pagka June 21 gideclared sa United Nations as an International Yoga Day kay kanang kuan man para mailhan bitaw sa tibuok kalibutan ang unsa ka importante ang yoga. Then first International Yoga Day was celebrated on June 21, 2015. Remember ha, gideclared sa United Nations pagka June 21, 2014 ang International Yoga Day. Pero pagka June 21, 2015
mauna ang pagsugod nga gi-celebrate nato ang International Yoga Day. So to make the kanang discussion about modern period short, ang kaning modern period is kanang ang yoga ani is wala lang nila gi-spread sa ilahang country bitaw, ganahan sad nila sad spread or pahibaw bitaw across the globe and across the country kay para mahibaw ani sa ubang tao bitaw sa lain nga mga country nga unsa ka importante or unsa nga mga health benefits ang ato ang makuha para makakuanta ma-maintain atong healthy lifestyle, happy and peaceful life if mo engage ta aning yoga. Then, let's proceed to the yoga practice. It consists of postures or asanas that strengthen, stretch, and align the body. So, yoga postures or asanas, diba? Posture or also called as asanas in Indian language. So, ang postures is mga proper way of performing yoga in terms of kanang mga positions, para ma-ensure ato ang healthy ug ato ang para ma-ensure ato ang safety. Then ang kaning mga yoga postures, it help improve our overall physical fitness. They can make the muscles stronger, improve flexibility. It means flexibility, flexible na ato ang lawas, means adaptable na. It's either light or kanang heavy nga mga exercises and help people maintain proper body alignment. Then, each posture requires combining the mind, body, and breathing practices. So, if mo engage ka or mo practice bitaw ka og yoga every day, kinahanglan sa imuhang pag-practice bitaw kay ang yoga magyud is not just an physical exercises kanang kinahanglan if mag-perform gani ka ani para ma-perfect nimo ang imuhang pag-perform ani is kinahanglan ang imuhang mind, ang imuhang imuhang body ug ang imuhang breath is kanang nag-uban bitaw. So you need to focus your mind and you know how to control your breathing while doing the posture, because ang purpose magyud ani kung nganong kinahanglan nato i-cleanse ato ang mind, then ang ato ang body is i-relax, then ato ang breathing is kanang mo perform ta proper way of breathing techniques or exercises is because para ma-perform nato perfectly ang yoga. Then this helps improve concentration para makakonsentrate sad bitaw ta sa ato bitaw gipang perform bitaw, like wala ta kanang nagpa-distract sa mga noise sa kanang sa environment kay diba basta mag-yoga ta dapat magyud na nga kanang mag-focus, i-relax na imuhang mind, imuhang body, dili ka mag-focus sa mga kanang mga noisy nga mga sounds. So dapat mag-perform ka is kanang sa mga relaxing and comfortable nga environment para ma-perform nimo perfectly ang yoga. Then Bersma and Vesher 2003, children are natural yogis, taking a moment to breathe, relax, or stretch that will leave students calm, alert, and ready to learn. So according daw ni Bersma and Vesher DI, ang children daw is bisan children pa lang sila is naka-recognize na sila or naka-practice na bitaw sila og mga simple bitaw nga mga kanang practices sa yoga. Like for example kanang mag-stretch sila, di ba? Kanang naman na kanang one of the practices in performing yoga. Then kanang lay down and cool down para ma-relax imuhang mind and body, then breathe in and breathe out, diba? So kanang mausad ni sad nga ang uban sang mga tao bitaw is na influensyahan sad bitaw or na encourage sad nga kanang aning yoga bitaw, mo engage bitaw ani, then kanang
para bitaw syempre kay ang children baya is kanang bisan children na sila is sa puton biya gihapon na sila, so through yoga simple practices like breathing, inhale, exhale, kanang kuan stretching is mapakalma sila, kanang makarelax sila, then kanang kuan sila okay ilahang mind kay na relax, then ilahasang body is na relax sad, then maka ready to learn na sila kay like pareha bitaw anang before mag-discuss bitaw ang mga maestra bitaw nato is naa sila yung mga activity which is dancing para pampagising sa atoa bitawng diwa bitaw, maura sad ani sad gipasabot aning kang Bersma and Vischer. Then yoga class as a warm up or motivational one, short yoga exercises as welcome break or pick me up in a classroom setting. So kani di ang yoga di ay is na-example naman ni nako ganina sa number 3 nga katong kang Bersma o kang Vischer no. So ang kani di ang yoga di is gipart sa nisad sa kanang before mag-discuss ang teacher as a warm up katong magkuan sila, mag-dance sila or mag-exercise sila para kanang dili bitaw sila bitaw makalitan bitaw inig lesson bitaw sa or inig-discuss bitaw sa maestra bitaw para naa sila kanang enough bitaw nga energy bitaw nga maka-learn sila. Mao nay purpose aning mag-perform lang usa silang mga yoga nga mga simple techniques or mga methods para ma-motivate sila maka-learn, mga warm up, bisan lang mga short yoga exercises nga para kanang maka-kuan sila kanang ma-improve ilahang concentration, alert na kay sila kung unsay mga gipang sulti sa ilahang mga maestra, and then ma-motivate sad sila mo learn kay if kanang dili man gid sila gyud ikuan gyud dili bitaw sila ikuan bitaw sa mga exercises bitaw mga simple nga mga yoga mga exercises kanang ipadiretso nimo sila o kanang kuan bitaw paminaw bitaw sa imong discussion is dili sila ma-motivate nga mo learn. So mao nang need gyud siya gyud nga kanang magkuan ta mga simple lang bitaw nga mga basic nga mga stretching para ma-motivate sila nga maka-learn. Then a gift even in military classes, many soldiers are provided regular yoga classes in their military camps, Nelson 2006. So kanang of course ang kanang mga militar, mga armies, mga soldiers is aside nga kanang kuan diba ang ilang yung goal is to serve and to protect the citizens of our country no, then daghan kay na silang mga gi-undergo nga mga training, mga bugat kay na naiuban ana nga light pero mostly gyud is mga bugat gyud kayo na. Then ang ilahasang body sad ana sad is syempre tao ra baya, so kapuyon sa gyud sila. So through yoga is kanang maka-breathe sila og tarong, makahinga sila, then maka-relax sila, then maka-concentrate sila, then ilahang mind is kanang mukalma, then ma-clean sad, then ang ilahasang body sad is kanang makuan sad kaya bitaw ma-relax sad. So kanang kuan sad bitaw ni nila bitaw kaning yoga is way sad ni nila sad kaya bitaw coping mechanism kung unsaon nimo pag cope bitaw in managing stress management, di ba? Then national standards for physical education. So, yoga creates opportunities for children to explore movement with a variety of postures that can be fun and challenging. So, ang yoga di ay is daghan nga mga opportunities nga ma-explore bitaw sa children bitaw in terms sa ilahang mga dili lang sa kung unsaon nila pag atiman sa ilaha bitawng mind and body, mga methods sad bitaw ma-motivate sila nga maka-learn sila sa mga teaching methods and practices about sa yoga. Din ang kaning mga techniques or mga methods or mga postures nga kinahanglan nato i-learn kuan ni siya, it can be kanang naiuban nga lisod nga mga kuan, mga movements nasa uban sad ani sad is mga sayon. So mao na siya nga it can be fun and it can also be challenging. Then, it enhances the physical and psychological health of the body. Then,
It means kanang if mo engage ka sa yoga, of course ang imong overall physical health well-being is ma-maintain imong healthy lifestyle. You can live a longer life, happy and peaceful life. Then makakuan sad bitaw ka, you know how to manage your stress, your emotions, nga para makakuan bitaw ka kanang kay if stress man gyud kay ka or di ka kay ba mo manage sa imong emotions, kay kanang if magpalabi na sila, imong mind and imong body is maapektuhan. Ang imong mga decisions ana nga gipangbuhat is mga dili na mga sakto, then kana maapektahan sa imong body, kay ang imong body ang imong kuan mo imuhang gipalihok is ang kato na lang noong mga bati, kaya ang nasi mo hunahuna is kanang bati man. So if nasi mo hunahuna is bati, ang imuha sang malihok sad is bati. So maunang true yoga is makuan imuhang physical overall health being, then it also kanang improves how we manage our stress properly and our emotions, our kuan mental and emotional health. So let's proceed to the contribution of yoga to Indian knowledge system. So giunsa di ay pag-contribute di ay sa yoga sa Indian knowledge system. How the Indian people improve their knowledge in terms of practicing yoga. Then there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 contribution of yoga to Indian knowledge system. The first one is the spiritual growth. So, yoga helps people find inner peace and self-discipline. If mo engage ka og yoga, it can improve your spiritual or your religious beliefs will improve or develop and strengthen your connection to God. Then it is a way of how you discipline yourselves how you discipline your kanang mind and also your body para makapangita ka sa imuhang inner peace. Inner peace is kanang siya para ma-achieve bitaw nimo kung ang peaceful bitaw nga life bitaw. So if makaibaw ka mo discipline sa imuhang kaugalingon, so you will find your inner peace. So kanang imuhang mind is peaceful na, imuhang kinabuhi is peaceful na, kay imuhang man gidisiplin imuhang kaugalingon, kay baw ka nga kanang butanga is dili na makagive sa imuha og peace, so dili ka mo buhat ana. So if kay baw ka nga kanang butanga is makagive sa imuhang peace, so kanang mubuhat ka ana. Better health. It keeps the body fit and the mind calm through exercises and breathing techniques. So, yoga keeps the body fit and the mind calm, no? It's because kanang if mo engage ka og yoga, kay ang yoga is dili raman na siya kanang it's just more than a physical exercise, kay tungod dili raman na mental and emotional health ang maka-affect ang yoga if mo engage ka na ato ang overall health being is makuan na ato ang physical health being maapektuhan, kay tungod man gyud yoga involves stretching, physical postures and breathing exercises that improve strength, flexibility and relaxation. So imuhang mind is ma-cleanse, then ang imuhang body is kanang ma-relax, or both your mind and body can relax, then ang imuhang body is maka-adapt or ma-flexible na. Kay naman ay mga heavy or light yung mga stretches, no? Then, nindot sad siya sa paminaw sad nga maka-stretch ta. Kay ma-relax ang ato ang body, then ma-reduce sad ato ang stress. Then, kanang breathing, yes of course, kanang kaybaw ta kung unsay mga proper way of breathing techniques. Actually ang kanimang yung pag-breathe gyud nato gyud is kana na gyud ni siya gyud proper way of breathing gyud. Pwede na ninyo siya ma-search, ma-apply gyud na siya kaning breathing techniques bitter exercises kanang before ka going to bed, kay ganahan na ka matug ka og sayo bitaw niya para di magyud ka kakatug gyud kay gi-insomnia ka niya. True ana kanang
through breathing techniques kanang bisan slow lang bitaw nga pagka-breathe nimo is kanang kuan makakuan na sa imuha bitaw makaapekta na siya sa imuhang pagkatug, so matarong gyud imuhag yung pagkatug ana. Then stress relief, yoga helps reduce stress and improve focus and happiness. So, moto kong giingon ganina, yoga daw is maka-reduce sa stress kay tungod kanang, of course, ang imuhang mind, imuhang body is kanang clean, nalimpyo, then na-relax, then ang imuhang gipang huna-huna is about peace and happy and healthy life. Then, slowly breathing and meditation calm the body and mind, making it easier to manage stress. Then, good values, it teaches kindness, honesty, and self-control for a better life. It means that kanang ang yoga daw is wala ra na naka-contribute sa ato ang overall physical well-being kay tungod ang yoga masagyud is it teaches us how we discipline ourselves, mga proper behaviors and attitudes nga kinahanglan nato i-practice ato ang kaugalingon para maka-preventa og kanang kuan bitaw kagubot bitaw sa isig nato kataw, din para raman sad na sad sa ato asang kaayuhan sad, di ba? We will know how to discipline ourselves kay bawta kung unsay sakto ug unsay sayop, dili na nimo buhaton kanang sayop kay sayop lagi nya, kanang sakto is imuha nang buhaton, like kanang nasa ka say self-control, self-discipline sa imuhang kaugalingon. Then worldwide popularity, yoga has made India famous globally and helps people live healthier lives. So, ang kanidi ang yoga di ba ang yoga is kanang originated from India, no? So, wala lang na siya nag-exist sa India, ilasa na sa gispread sa globally and internationally kay tungod kanang ang ilahamang yung kuan gyud sa Indian people gyud is para bitaw makatabang bitaw sila sa mga tao or daghan silang mga matabangan bitaw nga mga tao bitaw, dili lang sa katong naapektahan na mga mental health problems, kitang tanan nga mga tao bitaw nga unsay mga kuan nga mga benefits bitaw, health benefits nga ato ang makuha if mo practice tag yoga, di ba? Mga health benefits nga ato ang makuha if mo practice tag yoga is kanang kuan ato ang concentration, ato ang attention is ma-improve, then ato ang body is ma-flexible, then ato ang mind and body is ma-relax, then calm, then nindot kay sa paminaw bitaw, then it promotes happy, peaceful, and healthy life nga, then maka-add pa yun na gyud og kanang taas-taas nato nga kinabuhi, di ba? Then kanang in terms of kanang choosing and making decisions, di ba, sa yoga makakuan diha nag-teach sa ato, so mao na siya nindot ang paminaw if mo engage kita gyud og yoga, no, ato gyud na gyud i-practice daily ang yoga. Then yoga's role in wellness, so keep the body healthy, reduce stress, improves focus, promotes emotional balance, improves sleep and relaxation, boost immunity. So unsa di ay role di ay sa yoga sa wellness, di ba? Ang wellness is it talks about kanang making, planning, and choosing kanang decisions nga para ma-maintain nato ang healthy lifestyle nato, to live a longer life, unsay mga products nga ato ang i-take or i-consume, unsa nga mga exercises nga kanang kinahanglan nato i-perform if kanang ganahan ta nga kanang sa nay parts sa tuang body nga kanang ganahan nato i-improve, then pareha nang makaburn tag mga calories, diba? Then so number 1, ang yoga's role in wellness is keeps the body healthy. So yoga improves flexibility, strength, and overall physical fitness. So pareha to ganina nga ang yoga, if mo practice ka og yoga is ma-flexible imuhang lawas, adaptable na ka kay naman ay mga stretching ana, mga pwede ka maka-search ana if curious mo sa mga stretching ana, naraman na sa YouTube nga pwede sad nato sad i-practice bitaw kay kanang
if flexible na ka, ang imuhang lawas magyud is maka-adapt na bitaw sa kanang unsa nga mga types of exercises, like it can be heavy or light or easy nga mga exercises, maka-improve sa ato ang overall physical fitness, our mind and body, ato ang bones, ato ang muscles is mas strong, different parts of our body can bitaw mo function well, improves our immune system, then reduces stress. Breathing exercises and meditation help calm the mind and lower stress levels. Of course, through if ganahan kay ka nga mo reduce imong stress, or how we manage stress in a proper way is kanang through breathing exercises or techniques and meditation. Kanang meditation is kanang how we calm our mind and focusing only kanang bitaw, kanang good or bitaw while nagperform ka sa yoga bitaw is kanang nagpakalma ka sa imong huna-huna, then kanang bitaw nagpakalma ka sa imong una-una nya, at the same time is nag-concentrate sa kasad kung sa imuhang gibuhat bitaw in terms of performing yoga, para ang imuhang stress is ma-lower down. So mao nang usa sa mga reason nga ang yoga sad is kanang dako sad kay contribution in terms of reducing stress, no, kay maka-release mo kag mga kanang mga stress levels or mga hormones bitaw nga nasa imong body nga mga bad nga mga thoughts, no, ma-cool down, ma-cool ka, ma-relax imong body, makalma ka, mga inana. Then improves focus, of course, kanang yoga enhances concentration, memory and mental clarity. If mo engage kag yoga, of course, kanang concentration kay baw ka kanang mo concentrate or mo focus sa usara ka butang nga imuhang gihimo. Then memory, kanang it improves your kanang cognitive abilities, like kanang to mga information nga mga gipang is kanang ma-remember pa to nimo, kay tungod lagi kanang ang imuhang memory is taas pa kaayo. Then mental clarity, your mental and emotional well-being. Then promotes emotional balance. It helps in managing emotions, reducing anxiety and increasing happiness. So kanang emotional balance, like kanang mga positive nga mga emotions, or you will know how to manage your emotions properly. Kay sige kaingon ko pa, if you don't know how to manage your emotions properly, then ikaw ra say magbasol. The struggle is real. Then it can reduce your anxiety levels, yes, and it can, yes, lipay kay ka sa kanang paminaw bitaw nga kanang if mo engage kag yoga, kay tungod kanang nakalma ang imuhang huna-huna, katong mga negative nga mga thoughts is na wash out to, then imuhas ang body sad is dili sad kaayo, kapoy kaayo, na ka na energize ka or ni boost ang imuhang stamina. Then improve sleep and relaxation. Regular practice helps the body relax and improve sleep quality. So of course kanang if mag-practice ka og yoga or daily or everyday, so kanang labi na sa mga tao bitaw nga naay mga insomnia problems or mga sleep bitaw nga problems bitaw, kay through yoga, if mag-practice kag yoga daily or everyday baron, is kanang nindot ang imuhang pagkatug, imuhang body clock is kanang mas straight na bitaw, like dili na kanang mabalik na back to normal na ang imuha bitaw pagkatug bitaw, maka-maintain na ka kanang 6 to 8 hours nga katug, kay diba ang pagkatug is importante magyud, kay unsaon pag-function sa ato ang mind ug body properly if kanang dili ta maka-maintain sa 6 to 8 hours nga ato ang pagkatug. So maun through yoga is kanang ma-improve na ato ang sleep, then maka-relax sad ato ang body and mind. Then, it boosts immunity. Yoga strengthens the immune system and helps prevent illnesses. Mga illnesses or mga diseases, if mag-practice kag yoga is kanang maka-prevent bitaw.
mga illnesses, mga diseases is ma-prevent from entering your kanang immune system that can destroy your body nya kana magkasakit ta is maka-prevent tag mga inana kay tungod ang ato ang immune system is kanang kuan pa kanang strong pa, healthy pa, ni function pa properly or well. Diba? Kay na-energize pa ta, then kanang maka-workout pa ta more and have a healthy, peaceful, and happy life and longer life. So let's proceed to the kinds of yoga. There are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 kinds of yoga. There are basically 5 paths which all lead to the same goal, the attainment of the ultimate reality. So, kaning 5 nga paths or kinds of yoga is nani siya mga different nga mga benefits, pero ang ilahang goal is same ra, which is the attainment of the ultimate reality. So how to help a person reach his or her spiritual growth and ultimate reality. So the first one is the karma yoga, the yoga of action. It means doing your duties and helping others without expecting rewards. It teaches us to be responsible, selfless, and focused on doing good actions. Example, helping someone because they need help, not because you expect something in return. Number 2 is the bhakti yoga, means yoga of devotion, meaning the path of love, faith, and devotion toward God. Reason, it helps develop love, faith, humility, and a strong spiritual connection. Example, praying or expressing gratitude with sincere devotion. So, ang kaning bhakti yoga is mga yoga practices that help strengthen our faith, our religious beliefs, connections toward our spiritual or ni God. Then, number 3 is the Gnana yoga, means the yoga of knowledge. So, it is the path of gaining wisdom and understanding the true nature of oneself and reality. It encourages people to think deeply, learn, and understand themselves. Example, reflecting on questions like who am I and what is the purpose of life. Gipangutanan nimo ang imuhang kaugalingon kung unsay purpose nimo nga nano nabuhi ka ani kalibutanana, kung unsa man gyud ka asa kapadong, like to find your inner and outer peace. Yeah, something like that. Then number 4 is the Raha Yoga, the royal path, the path of controlling and training the mind through meditation and discipline. So how you train your mind properly so that it is a form of kanabitaong disciplining yourself. So it helps develop concentration, self-control, and inner peace. So number 5, the last but not the least, the Hatha Yoga, also called as the physical yoga. The Hatha Yoga is often described as a physical approach to yoga that emphasizes postures, proper postures nga atong i-perform during yoga practice, breathing techniques, inhale, exhale, and body discipline, how we discipline or how we move our body. So, it helps prepare and strengthen the body. So, maka-prepare ta and ma-strengthen sad ang ato ang body. Then, ato ang mind is kanang mukalma. Then, it helps our mind to calm and have a deeper practices such as meditation. So, in short, remember, ang Karma Yoga, the yoga of action; Bhakti Yoga, the yoga of devotion; Gnana Yoga, the yoga of knowledge; Raha Yoga, the royal yoga path; the Hatha Yoga is the physical yoga. So, let's move to the eightfold path of Patanjali, Ashtanga Yoga. Ang Ashtanga Yoga is kuani gi-explain or gi-describe ni Maharishi Patanjali. 8 limbs or eightfold path, or also called as the Ashtanga Yoga, proper way
of performing yoga in terms of proper way of teaching or methods nga kinahanglan nato i-practice when we perform yoga para ma-maintain nato ang healthy and safety. Then the first one is the yama, which is called the restraint. The second one is the niyama observances. The third one is the asana, the body posture. The fourth one is the pranayama, regulation of breath. The fifth one is the pratyahara, abstraction of senses. So, ang kanimag yung eightfold path of Patanjali Ashtanga Yoga is gidivide ni siya into two, external parts and internal parts. When we say external is kanang outside, internal gani inside. So, ang external parts is maunang yama, restraints, niyama, observances, asana, body postures, pranayama, regulation of breath, pratyahara, abstraction of senses. Then, sa ikaduha, which is the internal parts, dharana, which means concentration, dhyana, meditation, samadhi, self-realization. Then, focus lang usa ta sa yama and niyama, diba? Ang yama means restraints. So, it means rules of social discipline. Kaning restraints is kanang gidivide ni siya into 5. Ahimsa, satya, asteya, brahmacharya, aparigraha. So, kaning ahimsa, non-harming. Satya is truthfulness. Asteya is non-stealing. Brahmacharya is continence. Aparigraha is non-possessiveness. So, diba, yama is restraints. It means rules of social discipline. Mga proper behavior or attitude nga ato ang gi-practice sa ato ang kaugalingon ug gipakita nato sa ubang tao para ma-maintain nato ang respect and to promote good relationship between or other people. Then, or in short, it is how we interact other people bitaw in a proper or good way. So naadiha, ahimsa, non-harming. It means do not hurt others. So, dapat sa ahimsa is kanang dapat you have to be cautious with your actions. Kay waka kahibaw nga kanay imong actions di ay is sometimes is mulagpas na ta sa limit. Ang kana atong mga actions nga atong maipakita sa laing tao is kanang kuan na kay na harmful na kayo or napasakitan na nato ang ubang tao. So in short, sa ahimsa is kinahanglan we have to be cautious of our actions para ka-prevent tag mga away-away baron sa isig nato kataw. Then makuan sad nasa ta say kalinaw sad sa ato ang kuan kinabuhi. Di ta makahatag og gubot sa laing tao. Then di sa ta sad makahatag og gubot sad sa ato sang kaugalingon. Then satya is truthfulness. So be honest. So sayo naman kay siya sabton no kanang kinahanglan na gyud kagyud nga honest lang yung kay sa imuhang kaugalingon, wala kay kanang secrets nga gipang tago. Nana, truthfulness. Asteya, non-stealing, of course. Stealing is a crime baya gyud. So true yoga is kanang ma-discipline ang ato ang kaugalingon to know what is good and what is bad. So non-stealing, so dili ka kinahanglan manghilabot or mukuha sa mga butang nga dili nimo imuha. Kay sa mata biya sa tao is crime na. Then sa kuan sad sa mata sad sa Ginoo sad is kuan sad na sad siya sad kanang serious nga crime or sin. It is a mortal sin. Then brahmacharya is continence. It means practice
self-control. So, when we say self-control, is imuha na sang gidisiplin ang imuhang kaugalingon nga dili ka magpatintal sa mga distractions or sa mga temptations nga imuhang makita madungog sa ubang tao diha nimo. Para kanang kuan dili ka ma-pressure sa imuhang kinabuhi. Then di sad maapektahan imuhang mental and emotional well-being. Naasad ka say peace of mind, di ba? Then aparigraha, non-possessiveness. So avoid greed and excessive attachment. So greediness and excessive attachment. So greed is kanang nakay usa ka butang nga, like for example kanang sa kana bitawng politics bitaw nga tungod kanang ganahan sila nga makadaog, then mangawat na lang noon sila noon og kanang kwarta bitaw sa bayan bitaw mao na ilahang ipanggamit para lang gyud nga kanang makadaog sila bitaw, para ma-known sila kay obsessed man kayo or kuan bitaw kay sila bitaw, ganahan sila nga ang kana nga position is ilaha ra gyud na. So greedy kay sila sa money, sa posisyon, unsa pa na diha nga mga butang nga kinahanglan nato i-let go para dili ta ma-turn into greedy, di ba? Then observances is niyama, rules of individual discipline. Gi-divide gihapon into 5: shouts, shantus, tapa, shadhaya, Ishabar Pranidhan. So shouts cleanliness, how to maintain cleanliness our body and our mind para ma-prevent sa mga illnesses or mga diseases. So santosh means containment, so to appreciate what we have and avoid unnecessary dissatisfaction. So through yoga di ay is maka-learn ta or maka-discipline ta sa ato ang kaugalingon nga kanang kinahanglan kay bawta makontento sa kung unsa nga ato ang nakita or kung unsa ang ato ang nadawat. So more on kana bitaw appreciate good things lang bitaw, no matter kung para sa imuha is bad na siya, pero kinahanglan gyapon ta mo appreciate ta ana niyang putanga. So we will learn how to be contented with what we have. Then tapa means austerity. It is also called as discipline. So it aims to develop self-control, determination, and the ability to overcome difficulties. So self-control gani is kanang gidisiplini mo imo ang kaugalingon nga dili ka magpatintal sa mga temptations, distractions, determination na akay kanang strong determination para mo fight sa imong dreams and ambitions, and the ability so nakay enough energy para mo fight ka para masulbad nimo ang imuhang mga difficulties or mga problems nga kanang nakapadaw nimo sa imuha og pamaayo. Then Shwadhaya, inner exploration or self-study. So to understand our thoughts, feelings, strengths, and weaknesses better. So ato ang aim ani is atong gistudyhan bitaw or atong gi-explore ang ato ang kaugalingon in terms of atong interests, hobbies, or kung unsa mangyud ka, what is your purpose of life. So about us kanang gitest na to atong kaugalingon if kaya ba ni nato or dili, like something like that. Atong gi-explore atong kaugalingon kung kanang asa ta nga butang nga maayo ta ug asa sad nga butang sad nga dili ta maayo. Diba? Mga strengths or weaknesses, mga feelings, emotions. Then, Ishvar Pranidhan is kanang surrender to God. So, if na kay mga problems, mga struggles nimo sa kinabuhi nga dili na nimo kaya, kay wala na kay energy to fight or to overcome difficulties, then imo na lang na siya i-surrender to God para ma-strengthen imuhang connection ug ang imuhang faith ug ang imuhang beliefs about ni God, 'di ba? Para makahibaw sa kasad nga kanang mo kuan bitaw niya, mo trust bitaw niya sa iyahang mga kanang kuan, iya bitaw perfect timing bitaw kanang butanga nga gipa-experience niya diha nimo is dili ra na mao na apay mas labaw ana. So through ana is maka kuan ta kanang
maka ato bitawng trust bitaw sa Ginoo bitaw is mo strengthen or mo higher. Ang observances or niyama is naka-forgot kog explain no. It is about rules of individual discipline, so it is how we discipline ourselves, di ba? So it is how we discipline ourselves and kanang how we control and manage our emotions well. Then para kana bitang imuhang goal ani is how to improve or develop yourself to become better. Asana, body posture. Asana is the Sanskrit word for posture. Posture, specific body positions nga atong i-perform during yoga practice. Then, naay tulo ka classifications: meditative postures, relaxing postures, and the cultural postures. So, ang asana di ay it is being practiced because in order to make our body strong, flexible, balanced, and prepared for breathing exercises and meditation. So, sa meditative postures is naday mga examples: Padmasana and Siddhasana. So, daghan pa kayo na silang mga examples naa sa next nga slides. Of course, sa kanisang relaxing postures, Shavasana, Makarasana, cultural postures, Bhujangasana, and Ustrasana. So, ang kaning mga examples is dili na lang ko ni siya i-explain alangan kay na magyapon ni siya sa kanang next bitaw nga slides bitaw, and it is also being explained by our next reporter. So, ang ako na lang i-explain ani is ang kaning meditative posture, relaxing postures, and cultural postures. So, ang kaning meditative posture is they help to keep the body stable and comfortable during meditation and concentration. Then, ang kaning relaxing postures is they help the body and mind rest, release tension, and relax. Then, cultural postures is kanang they are practiced mainly to exercise different parts of the body, improve flexibility, and develop physical strength. Pranayama, regulation of breath. Pranayama means a pause in the movement of breath. For getting success in pranayama, perfection in practice of asana is prerequisite. So, para ma-success ang imong pag-perform sa pranayama nga part, kinahanglan imo sa masteron or imong i-perfect ang asana nga part. Then, pranayama is kanang it involves consciously controlling the inhalation, exhalation, and sometimes holding of the breath during yoga practice. Some important practices of pranayama are Ujjayi, Bhramari, Bhastrika, Shitali. So, benefits: the regulation of breath. Pranayama gives to body lightness and turning away of the senses from material objects. It increases the spiritual power and confers cheerfulness and inner peace. So, ang kanidi ang Ujjayi di ay is it is controlled breathing with a gentle sound. Then, Bhramari is breathing with a humming sound like a bee. Bhastrika, a strong, active breathing practice. Shitali is a cooling breathing practice. So, kanang ang benefits aning pranayama is to calm the mind, improve breathing control, promote relaxation, improve concentration, reduce stress, and create a feeling of inner peace. So, dhyana means meditation. Dhyanam, nirvishayamana, the state of the mind wherein there are no vishayas or sensory thoughts is meditation. So, ang dhyana is it means meditation no. So, ang ato ang mind ani is kanang focus ra sa pag-concentrate in doing yoga practice. Then, ato ang mind ani is nakafocus raman sa pag-practice sa yoga properly. Ang mga ato ang nadungog, ato ang mga music baron is or ato ang nakita
sa ato ang hunahuna is kuan ra gyud kanang wala na nato gipang hunahuna sa ato ang mind. So ato ang mind is kanang usa ra gyud gifokusan gyud ang kuan ra gyud kana bitawng kuan ra gyud kanang pag-perform ra bitaw sa yoga. Then ang katong mga thoughts, mga emotions katong nadungog or nakita sa tong hunahuna kay atoan na tong gipang wash out kay ni focus ra man ta sa kung unsaon nato pag-practice ang yoga. Then naay tulo ka parts sa dhyana. Ang first one is Tula Dhyana, contemplation of the image. The second one is the Sukshma Dhyana, contemplation of the serpent power. The third one is the Jyotirdhyana, contemplation of the internally aroused light in the higher stage of meditation. So, ang benefits is it is meditation whereby practitioner realizes self. True meditation is usually recognized as a largely spiritual practice. It also has many health benefits. It leads to a deeper level of relaxation, reduces anxiety, decreases muscle tension, and headaches. So sa Stula Dhyana is nag-focus ra ka sa usa ka image or object nga imong nakit-an. Like for example, naka-focus ra ka sa imong nakit-an nga kanang Greek statue. Then Sukshma Dhyana is kanang contemplation of the subtle or inner spiritual energy, traditionally described as the serpent power. So kanang muhang spiritual power is kanang kuan, it improves. Then sa Jyotirdhyana is kanang inner light, concentration on an inner light experience during advanced meditation. So ang benefits aning dhyana or meditation is meditation trains the mind to become calmer, how we calm our mind and how we concentrate and more focus on what we tend to do every day in our life. So, thank you for listening to my discussion and have a good day. Thank you.